Onir is a national award-winning Indian film director, editor, screenwriter, and producer recognized for his films My Brother Nikhil, I Am, Bas Ek Pal, Sorry Bhai, Raising the Bar, which was a documentary, Shab, and Kuch Bhige Alsar. Onir is also a writer and a poet. Dr. Manabi Bandopadhyay is the first transgender principal in India. Sandip Roy is also the author of the novel Don't Let Him Know. He's a journalist, writer, and a radio commentator. This session is brought to you by New Shalom Reality. I think we need to move on. Once again, for the people who missed it, we have Mr. Sandip Roy, we have Onir, we also have Dr. Manabi Bandopadhyay, who will be talking to Jhimli Mukherjee Pandey today at the session on Reshaping Gender Narratives. Thank you. The name of the session says Happy Together, Reshaping Gender Narratives. We obviously take off from the Supreme Court order saying that the third gender has equal rights. We see certain changes that have come up in the society. We see that the third gender is getting accepted within the skin of the society, within the social fabric. We see a lot of literature happening around people who we thought were not like us, not quite like us. And the us is now broader, wider. But there is a lot more to be wanted, a lot more that can be done to make the society more inclusive. And I think a more concerted movement is required. Now, here we have Onir, who's a filmmaker who's been, in the forefront of this movement through his films. We have Sandip Roy, who's been writing about the LGBTQ and has been telling us a lot about what needs to be done and where we are lacking. And of course, we have Manabi Bandopadhyay, who's one of the most erudite members of her community and has been, taking this up as a movement. I'm happy that she allowed me a peek into her life and I wrote her biography, which was published by Penguin. So we'll start this conversation, since we are talking narratives here, we'll start the conversation with Onir. And if he could tell us where we stand as a country. It's a difficult question. Good afternoon, everyone, first. I'll just narrate a small thing that happened to me recently. So I was working on this story for a film, which had the two central characters, a gay love story. And I wanted someone else to write, a very good writer, I won't take his name, but screenplay writer to write the film. And I spoke to him that this is the idea I have of the short, of the film, and I really would like you to write. But give it a thought if the story is interesting. So next day he calls me and says, listen, I think the idea is exciting, but I'm a little worried that will I be able to understand how a gay person feels or thinks. So, I told him, when he told me that, I said, thank you for saying that, because I feel extremely evolved. That being a gay person, right from the beginning, I have had no problem understanding how the non-gay people think, live their lives, eat, whatever, So what is it that makes it so difficult to just be in someone else's shoe as a writer? So I feel the fear, or there is not just, it's not about not knowing, the fear of understanding, knowing, and accepting what is presented as the other is huge. The Supreme Court law is just a small step towards, and that is only for decriminalizing a sexual act between two consenting adults. But society at large, to change the mindset, will, that will take a long time. And of course, stories, novels, films, everything, becomes a part of how you talk to people. The more we talk
the more there is at least at the beginning of a, discourse. Thank you, Onir. We have perhaps all seen his My Brother Nikhil, and that was done at a time when we were not so evolved, if I may call ourselves evolved now, in whatever stage we are. And I would say Onir was a bit lucky with his family members supporting him. Maybe his friends had also supported him. He's never been closeted about what he thought, his sexuality, his writings, etc. But is it difficult, is it still, despite the fact that the laws have changed, will writer Sandip Roy tell us, is it still difficult for families to accept a member of the LGBTQ if they are found within the family, if a member within the family is found to be part of a different sexuality than what is accepted by the society? Thank you. Thanks for coming. And in answer to your question, I guess you can't make a sweeping generalization. Obviously, just as there might be stories like ours on stage, there are many other stories out there which are radically different from ours in both ways, good and bad. I think it is always difficult for people to accept that their children are not exactly who they thought they were. We have a certain idea of what our children will grow up to become. And I think for many people, that is why a coming out conversation, whether you're coming out saying, I am a man attracted to men, or if you're coming out to say that I'm a boy, but inside I feel like a woman and I feel like I'm trapped in the wrong word. All of these are difficult conversations that parents also haven't had much exposure in dealing with. So yeah, it's always going to be difficult. And I've always said that in many ways in India, sometimes the question of coming out is not to say, Mother, Ma, Baba, I am gay, but it's often you say, Ma, Baba, I don't want to get married. Because people understand marriage sometimes more than orientation. Marriage is kind of an orientation here. Until you've gotten married, it's not like people don't think you've grown up properly. And so, for many people, gays and lesbians, that act of trying to resist marriage is actually the first step in coming out. And many people are unable to tell their parents why they don't want. They make up all kinds of excuses, saying, I want to study more, I want to do all of this. But having said all of that, obviously it's changing. And as Onir said, the law changed, that the Section 377 verdict was not a silver bullet that automatically, as soon as 377 verdict happened, everybody LGBT in the country will be able to come and say, oh, I have equal rights. And because people did not come out not because they were afraid of Section 377. They did not come out because they were afraid of social stigma. They didn't come out because they were afraid their parents would be upset. They didn't come out because they were afraid what would the neighbors say. And all of those things still stay. The law was a minor thing, but the law was changing. The law was a first and necessary step in dealing with some of those social issues. And before that 377 law change, and Manabi can talk more about it, there was a Supreme Court case where they discussed about transgender rights and things. All of those things have to happen slowly, and so social attitudes will never change overnight. I don't know that we're more evolved now than before, but certainly there's more exposure now. When I was growing up, you never saw anything about anything Indian, lesbian, gay thing in the media. You just read about a Rock Hudson or somebody like that. Now, for children growing up now, that's not true. They will be able to read what Onir says or Manabi things. So that visibility in some ways is more important than the court ruling, because that visibility is about real people who look like you. মানবীদি আমাদের বলবে
মানবীদির গল্পটা আমি সবটাই জানি, কারণ মানবীদির জন্ম থেকে নিয়ে এখন অবধি মানবীদি যা যা করেছেন, যেভাবে যে কষ্টের মধ্যে দিয়ে যে আনন্দের মধ্যে দিয়ে গেছেন, সেটা সবটা মানবীদি আমাকে বলেছেন, আমাকে বিশ্বাস করে বলেছিলেন, যেটা আমি লিখতে পেরেছিলাম। মানবীদি আমাকে বলবে যে সমস্যাটা কতদূর সলভেবল, এই সমস্যা, এই যে মানুষ আজও, মানবীদি কিন্তু একটা কলেজের প্রিন্সিপাল, তার মানে তিনি যেই সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশনের মধ্যে দিয়েই যান না কেন, যা সেক্সুয়ালিটি তার থাক না কেন, তিনি কিন্তু পড়াশোনায় সাংঘাতিক ভালো। সো ডিড দ্যাট হেল্প হার? সমস্যা কোথায় ছিল এবং সেই সমস্যা তিনি কিভাবে অতিক্রম করলেন? মানবীদি বলেন। অনির হাতে কেভ। অনির হচ্ছে ফিল্ম মেকার, সন্দীপ হচ্ছে রাইটার, অনলি মি, আমি হচ্ছে ফাইটার। আমার কোনো কিন্তু মানে দুর্গ নেই। আচ্ছা, আমার চলচ্চিত্র আছে, ওর যেমন সিনেমা আছে, ওর আছে প্রকাশনা, লেখা। আমার কিন্তু সবটাই রক্ত মাংসের লড়াই, সামনাসামনি। এবং ওরা বোধহয় বম্বে থাকে, দিল্লি থাকে, আমি থাকি প্রত্যন্ত একটি গ্রাম অনেক দূর এখান থেকে, কৃষ্ণনগর। সেখানে লড়াই করা খুব মুশকিল। ওখানে প্রফেসররা, মাই কলিগস, সো কল্ড এডুকেটেড প্রফেসর, তারা আমাকে বলে উনি হিজড়া। আর মাই কমিউনিটি মেম্বার্স যারা সত্যিকারের ট্রান্সজেন্ডার, তারা আমাকে বলে তুমি তো প্রফেসর। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে আমাকে পুরো স্যান্ডউইচ লাইফ লিড করতে হয়। একদল আমাকে আইডেন্টিফাই করছে যারা সো কল্ড প্রফেসর, তাদের কাছে আমি একেবারে হংস মধ্যে বক যথা, আনকমন একজন মানুষ, আনকমফোর্ট। তাদের জন্য আমি একজন হিজড়া। আর যারা যারা সো কল্ড এনলাইটেন্ড সোসাইটির কাছে হিজড়া, ওয়েস্টার্নের কাছে ট্রান্সজেন্ডার সভ্য শব্দ, যেটা অনেক পরে পেয়েছি। যখন আমি আমার সেক্স রিঅ্যাসাইনমেন্ট সার্জারি করি, সেটা ছিল 2003, যখন কোথাও অনির বা সন্দীপটা জন্মেছে কিনা আমি জানি না, ওদের এই এলজিবিটি মুভমেন্ট আসেনি এখানে। আর আমার কাছে আসতে তো অনেক দেরি এলজিবিটি মুভমেন্ট। কোনো এনজিও তৈরি হয়নি, তখন এইডস রোগটা সবে তখন আসছে বোধহয়। এইডস আসার পর কিন্তু এই কমিউনিটি নিয়ে এনজিও তৈরি হলো। যেমন সোনাগাছির মেয়েদের বোঝানো হলো, তোমাদেরকে কতল খাটিয়ে খাই, শ্রমিকের অধিকার চাই, একটা টুপি পরিয়ে দেওয়া হলো। কেননা তোমাদের গলায় কিন্তু মালা ঝোলাবো, তোমরা এইডসের ধারক বাহক। আসলে কিন্তু মেইন স্ট্রিমকে বাঁচানোর জন্যই ওই মেয়েগুলোকে মুরগি করা হলো। আজকে যেমন আমাদের থার্ড জেন্ডার বলা হচ্ছে, যেখানে সোকল্ড মহিলা, ইনবর্ন যারা নাকি মহিলা, তারা কিন্তু আপসেই সেকেন্ড জেন্ডার হয়ে যাচ্ছেন। বেশ মজার ব্যাপারগুলো। সেই জন্য আমার মনে হয় কে আমায় অ্যাকসেপ্ট করলো বয়ে গেছে, আমি কারোর অ্যাকসেপ্টেন্সের জন্য বসে থাকি না। এবং সমস্যা আছে বলে আমি বেঁচে আছি, সমস্যা চলে গেলে মারা যাব। আমি সবসময় ভালোবাসি স্রোতের উল্টো দিকে সাঁতার কাটতে। আপনারা যখন জিম করেন, জিমে দেখবেন সবটাই কিন্তু স্রোতের দিকে নয়, সবসময় স্রোতের উল্টো দিকে টানাটানি করতে হয়। অর্থাৎ আপনার পেশিগুলোকে বাড়িয়ে দেবে, আপনার হার্টের পেশি, আপনার এই মাসল, বাইসেপ টাইসেপ সব বাড়বে, কিন্তু যদি আপনি অপোজিট রিয়াকশনে চলেন। আমাকেও সেভাবে অপোজিট রিয়াকশন বাঁচিয়ে রাখে। আর আমাকে অপেক্ষা করতে হয় না আপনি আমাকে গ্রহণ করলেন, কারণ আমাদের ইন্ডিয়ান মাইথোলজিতে গ্রহণ একটা খুব খারাপ জিনিস। সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ আমরা খুব ভয় পাই, জলে নেমে বসে থাকি সূর্যগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণের সময়। আর গ্রহণ কি শুধু আমাদেরই করতে হয়, মহিলাদের? ওই পুরুষের তো কোনো গ্রহণযোগ্যতা লাগে না, একমাত্র নারীকেই গ্রহণ করতে হয়। আমারে কে দিবি ভাই, সপিতে চাই আপনারে আমারে। কেন আমাকে সপতে হবে? কেন আমাকে নিবেদন করতে হবে? আমার ব্যথার পূজা, আমার দুঃখের প্রতি পূর্ব নিবেদন, আমার ব্যথার পূজা হবে সমাপন। কেন একটা মেয়ের আঙ্গিকেই আমাকে ভাবতে হবে? নরমপন্থী মানে নারী আর চরমপন্থী মানে পুরুষ। এই জায়গা থেকে আমার সবসময় নিজের সঙ্গে একটা নিজের লড়াই থাকে। হয়তো আমরা ট্রান্সজেন্ডাররা আমাদের মাকে দেখিয়ে নিজেদেরকে গড়ে তুলি এবং আমরা প্রমাণ করি আমাদের মায়েদের দুঃখ, যন্ত্রণা, দুঃসহ ধৈর্য কতটা ছিল, সেটা কিন্তু আমরা প্রমাণ করি। যেমন করে বিরোধীরা সরকারের পক্ষে লড়াই করেন, আমরাও নারীরা পুরুষের বিরুদ্ধে সেভাবেই লড়াই করি।
ঝিমলি বললো যে ওকে নাকি বিশ্বাস করে বলেছিলাম। বিশ্বাস করে বলিনি, দায়ে পড়ে বলেছিলাম। তখন আমাকে ওই যে খুব বড় একজন পাবলিশার পেঙ্গুইন ফোন করছিল। পেঙ্গুইন তো শীতের দেশের পাখি, আর আমি তো কৃষ্ণনগরে থাকি, ওখানে পেঙ্গুইনদের কোনো রাস্তাই নেই, হাঁস টাস চলে। তো পেঙ্গুইন আমার জীবনী ছাপবে, তা ঝিমলিকে আমার সঙ্গে ঠিক করা হলো, ও ইংরেজি লিখবে, আমি বাংলায় পড়াশোনা করেছি যাদবপুর থেকে, বাংলাতে আমি একটা লেখা লিখছি, ও বেরোবে এবারে বইমেলা, অনেকে বাঙালিরা চাইছে। তখন ঝিমলির সাথে আমার এতটা আমি ব্যস্ত ছিলাম অ্যাজ এ প্রিন্সিপাল, কি যে আমার সাথে ওকে ফোনে রাত্রিবেলায় ও প্রচুর এফোর্ট দিয়েছে। ও ভীষণ ইংরেজি বলা, একটি গৃহলক্ষ্মী গৃহবধূ, এবং ইংরেজি কাগজে কাজ করা, সাব এডিটার। আমি সাব শব্দটা বুঝতে চাই ওর কাছ থেকে, এডিটারকে দেখতে চাই। তা সেই ঝিমলি কিন্তু অনেক ধৈর্য ধরে বইটা লেখেন, খুব কম সময় লেখেন এবং প্রচুর প্রশংসিত হয়। অনেকগুলো ভাষায় বইটা বেরিয়েছে এ পর্যন্ত, হিন্দি, মারাঠি, গুজরাটি, মালায়ালামের জন্য ওয়েট করছে। আর ঝিমলি খালি বলে, মানবিনী আমি তোমার ইংরেজি বইতে আছি, না গো, তুমি আমার সমস্ত স্টেটে আছো, গুজরাটে আছো, গুজরাট ইয়েতে আছে, মারাঠায় আছে, সবেতেই ঝিমলি আছে। আর কি ঝিমলি জানতে চাও বলো, আমি একটু বলতে চাই, ভালো লাগছে বলতে। মানে আমি সত্যি কথা আপনাদের বলছি, আমি এখনো পর্যন্ত কোনো এনজিওতে ঢুকতে পারিনি। গতকাল আমার কাছে একটা খবর এলো, আমি নাকি কোনো একজন আন্ডার এজ তথাকথিত চাইল্ড প্রোটেকশন ওয়েস্ট বেঙ্গলের, তারা একটি বাচ্চাকে তার মা বাবার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছে, যে বাচ্চাটিকে নাকি আমি হিজড়াদের দলে বেরিয়ে দিয়েছিলাম। আনন্দবাজার আমাকে ফোন করেছিল, দেখুন আমি একজন প্রিন্সিপাল, আমার কাছে প্রচুর ট্রান্সজেন্ডার আসে, এবং এই আশাটাকে অনেকে টোপ হিসেবে ইউজ করেছে। আমার কিছু অধ্যাপক একজন ট্রান্সজেন্ডারকে আমাকে পাঠায়, আমি ইচ্ছে এসে আমাকে বলে যে আমার বাড়িতে মারধর করছে, আমি থাকতে পারছি না, আমাকে এক্ষুনি আপনার কাছে রাখুন। আমি কিন্তু রাখি, প্রচুর ট্রান্সজেন্ডার আমার কাছে থাকে, আমি কোনো এনজিও করি না, নিজের পকেটের পয়সা দিয়ে রাখি তাদের। এখনো আমার সাথে আমার ট্রান্সজেন্ডার বন্ধুরা এসছে, দুজন আছে ওখানে বসে। আমার এই ভালো স্বভাবটাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, আমি খুব দুঃখ পেয়েছি, যদিও জানি কিছু করতে পারবে না। আমার নামে লেখা হচ্ছে ফেসবুকে, কিছু এনজিও ট্রান্সজেন্ডার তারা লিখছেন, মানবী বন্দ্যোপাধ্যায় ভীষণভাবে একজন রাজনৈতিক মদতপুষ্ট গুন্ডা, তিনি এই সমস্ত কাজকর্ম করছেন। খুব ব্যথা পাচ্ছি, আমি জানি এগুলো খুব ভুল কথা লেখা হচ্ছে, যার জন্য সাংবাদিকরা যে কাগজে খবরটাও করেননি। কিন্তু এই যে আমাদের ব্যবহার করা হচ্ছে আমাদেরই নিধনের জন্য, এই জিনিসগুলো কিন্তু অ্যাকসেপ্টেন্স তো দূরের কথা, এই জিনিসগুলো যদি না যায়, আমি প্রিন্সিপাল হয়েছি বলে আমাকে মেরে ফেলতে হবে, আমাকে ঠিক ওই সুভাষ মুখোপাধ্যায় যিনি প্রথম টেস্ট টিউব বেবি করেছিলেন, ডক্টর সুভাষ মুখোপাধ্যায়, আমরা কিন্তু ওই টেস্ট টিউব বেবির কৃতিত্বটা পেতাম, তিনি কিন্তু সুইসাইড করলেন ঠিক এই ধরনের নোংরা রাজনীতির জন্য। আমি সুইসাইড করব না, এটা আপনাদের বলে রাখছি, আমি লড়বো। এই লড়াইটা স্যান্ডউইচ লড়াই, দুদিক থেকে, একদিক থেকে ট্রান্সজেন্ডার, অন্যদিক থেকে মেইনস্ট্রিম এনজিও বা আরও কিছু পলিটিক্যাল লোকজন যেভাবে আমাকে দুদিক থেকে চেপে ধরছে। আমি সব এনজিওকে বলছি, আমি জানি সেই এনজিওর নাম আমি বলেছি, যারা সব এনজিও অনেক ভালো, আমি অনেক এনজিওর সাথে নিজে থেকেছি, পার্টিসিপেট করেছি, এখনো করবো, ভবিষ্যতেও করবো। দু একজন এরকম আছেন, একজনই আছেন আমি তাদের কথা জানি, তারা মিলে এই কাজটা করছে এবং আমি আশা করছি এখান থেকে আমি উঠে আসবো। এখনো পর্যন্ত আমার হতাশা, ইন্ডিয়ান ফার্স্ট ট্রান্সজেন্ডার মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়, সেকেন্ড আর কিছু হলো না। আমি চাই ফার্স্ট থাকতে চাই না। আমার প্রত্যেকটা ট্রান্স বন্ধুকে আমি বলি, আগে পড়াশুনো করো, বলেই বা কি করবো, বাবা মা যদি তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়, মারধর করে, সে কোথায় যাবে? খুব সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, যারা সিগন্যালে ভিক্ষা তোলেন, আমি এটা খবরের কাগজ থেকে পড়ে বলছি আপনাদের, আমার বাইটও নেওয়া হয়েছিল, তাদের জন্য একটা কিছু নিরাপদ ব্যবস্থা করা হবে। গ্রিন পুলিশ কিংবা আমাদের যে সমাজ মন্ত্রকটা আছে, তাদের তত্ত্বাবধানে কোনো কাজ দেওয়া হবে। আস্তে আস্তে আমি পশ্চিমবঙ্গ ট্রান্সজেন্ডার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের ভাইস চেয়ারপারসন, আমি দেখছি আস্তে আস্তে কিন্তু সরকারি তরফে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ আমরা মাইন্ড সেটের জন্য বসে থাকবো না,
কিছু কাজ করব রাজ্য স্তরে কেন্দ্রীয় স্তরেও কাজ হলে ফিরবো আমরা এখানে এই প্রশ্নে ফিরবো আচ্ছা আমরা যদি একটু let me ask Onir. See, Manabi was telling us about marginalization, about how transgenders are getting marginalized. I'll come back to Onir. He was telling me this afternoon that despite having made films which are internationally acclaimed, he doesn't find so many friends in Bollywood pepping him up. Why does this happen? I think what happens with films, especially because it's an expensive medium, that if you really look at most, I mean there are exceptions, how women are portrayed, LGBT community portrayed, it's all according to what the larger masses would like. So it's very often what really motivates, I will speak about the Hindi film industry because that's where I work, is what is perceived as this would make money. Even though the reason of having item numbers still is because it's populist, despite being so, I find it extremely offensive and regressive. And similarly, very often the way the LGBT community is portrayed is that in which it's mockery, where you're laughing at than laughing with very often. And that is because that becomes more popular with the masses. You know, it's perceived that this will bring in money. So when I would go to a producer, I've never been discriminated as a gay person. I've been open. No, that would not be true. But I feel the films that I want to do have faced resistance always. I've made films through crowdfunding, friends putting in money, but the industry usually shies away because they, one, don't perceive it as something where stars would easily act, because that's what attracts finance. Two, is not something that audience will flock to. You know, and in India, unfortunately, cinema is not still considered as art. It's not under Art and Culture Ministry, under the Ministry of Information and Broadcast. So it is not given the kind of support that in many countries like France, Germany, films get, so that the only reason for films happening is not necessarily the box office. So I feel that there is a resistance for, hopefully it's opening up a little bit more now with one, the Supreme Court verdict. Everyone wants to be in the right side of, doing the right things. We're here today for that. And also because of the digital space opening up. You have Netflix, Amazon, various other platforms. Even Times is coming up with a platform. So I think those avenues will provide alternate spaces for the dialogues to happen. And I think also because of digital revolution, more and more people can see films, just like Sandip was mentioning, from all over the world. It's all accessible on your mobile. So the demand, the need for having our own narrative also increases. People want to hear our stories, and those, it'll again not happen overnight, but I think slowly I'm always hopeful that it'll open up. Will Sandip tell us a little bit about what's happening on the literature front? Is LGBTQ literature happening? Lots of people writing about the community, and how that could help to educate others. I think that's always a somewhat difficult question, because I think many writers write to tell stories. They're not writing necessarily to tell a gay story or a feminist story or anything. You just want to tell a story. It happens to be about people who might be lesbian or gay or whatever in there. My novel has as a major character in it a man who gets married to a woman, and is a gay man, and the book basically deals with it after he's died. His wife who, and in the course of it, the wife finds a letter by which she realizes that her husband
had an affair with a man. And so the book sort of goes back and forth in their lives to deal with their backstories and stuff. So it's about family secrets, and sexuality was often a huge family secret for all of us. But the point I'm trying to make is, does that make my book a gay book? I don't know. It has a gay character in it. But you could also say it's a book about a woman, because it's really about the heterosexual woman who is married to this man, finding out about it and how she's dealing with it. You could say it's a book about immigrants because they are moving from here to America. So, you can put it in different bookshelves of your choice. My issue is, put it in whatever bookshelf you want, put whatever label you want, as long as somebody finds it and reads it, I think my job is done. For me, as a reader, if you read that book and it comes across to you as a gay book, that's fine, because I don't think as a writer I can control how my book is going to be read, perceived, digested. All I can do is tell the story. It is like putting a message in a bottle. This is my message, this is my bottle. I have written it and I have floated it out onto the sea. Whoever receives it on some island coast far away will receive that metal and read whatever they want to into the message that's there. But having said that, I think what is important is, after the 377 verdict, I have seen newspapers saying, oh, these are the 5 Indian novels, contemporary novels dealing with LGBT issues. These are, everybody wants to discover it, and you don't realize that all of these stories have been around for a long time. And not just writers like us. I mean, if you go back in Indian history, if you read Ruth Vanita and Salim Kidwai's book on same-sex love in India, this is going back to our ancient times, and so you read Devdutt Patnaik's Shikhandi. These are all stories that we just never learned to look at them that way. We never learned to think of it this way. So I think what's changing is that perspective that we are looking at the stories and saying, this story about this gender transformation is actually something that, we hadn't connected the dots, as it were. But I think also is, rather than worrying about whether there's going to be a lot of LGBT fiction happening or not, I think, as Onir was also alluding, the more important thing is to ensure that all kinds of stories are being told, that there's a diversity of voices, so that, and even as a writer, I don't want my book, or I'm sure Onir will not want his film, to be held up as bearing the entire burden of representation of a community. Then people will come and say, "Acha, but you made the gay man the Marwadi. Why are you doing it about Marwadis? Or why did you make the gay person a psychopathic killer or something?" Like, you can have a gay psychopathic killer, but the problem is when the only gay character out there is the psychopathic killer. Then that's the problem. So as long as you have a diverse range of voices, then it's. I'll just add on to that. Like recently, when my last film, I had to go to the film censor board, certification board. So after watching the film, the biggest problem they had, and for which I had to really, fight for 8 months, go to the tribunal twice to get it certified, was that after seeing the film, they said, "Oh, but the gay characters are normal." So the biggest problem for them was that I had portrayed the gay characters as normal, as all the, and so when that is the space from which a film certification board is coming, so you can realize that at that point, the whole, unfortunately, since Supreme Court had gone back on the earlier verdict of Delhi High Court, I could not really fight them. And I remember having a conversation with one very senior member of the CDFT board. He says, "Onir, I empathize with you. I feel bad for all this, but is there a way you can make them, maybe, imagine children will be watching it on TV. Is there a way you can make them look like brothers or maybe friends?" And I was like, oh my God. So I feel it was in a way, because, and that is what I'm hoping would change, is that we started as filmmakers censoring our thought, what you write. So when I edit a film, I make an Indian version and an international version.
And I hope that I don't have to do that anymore. আমি একটু মানবীদিকে জিজ্ঞেস করব। মানবীদি নভেল লিখেছেন ট্রান্সজেন্ডারদের নিয়ে, তাদের লাইফ নিয়ে ওর পিএইচডি থিসিস ছিল। সো শি ইজ বিন রাইটিং LGBTQ লিটারেচার অল হার লাইফ অ্যাকচুয়ালি। তো আপনার লেখা নিয়ে আমাদের বলুন। মানে আমি একটু আগে বলেছি ওই যেটা সন্দীপ বলছিলেন যে রাইটার তো লেখেন তার নিজের কথা, তারপর সেটাকে কিছু কিছু তার জায়গায় ফোকাসড হয়ে যায় কি যে সে এলজিবিটি নিয়ে লিখছে। আমি তো এলজিবিটি নিয়েই লিখবো, যেহেতু আমি এলজিবিটি পুরোটাই নিজেই। আমাদের দেশে এই হিপোক্রেসিটা দেখা যায়, যিনি সো কল্ড নর্মাল রাইটার তিনি লিখছেন কিন্তু এলজিবিটি। আমার ক্ষেত্রে সেটা হয়নি, অ্যাক্সিডেন্টলি বা ইনসিডেন্টলি। যখন নবনীতা দেব সেন দেব সাহিত্য কুটির থেকে, ও লেখে দেব সাহিত্য কুটিরে, ও বলতে ঝিমলির কথা বলছি, যে বাংলা উপন্যাস লেখেন মামাবধিনী, সেখানে কিন্তু দুজন গে কাপলকে দেখানো হয়েছে। গে কাপলকে দেখানো হয়েছে এই নয় যে গেদের ধর্মযুদ্ধকে দেখানো হয়েছে, দেখানো হয়েছে যে দুটি পুরুষের প্রেমে একটি নারী কত অসহায়। যেটা বলছিল সন্দীপর লেখায় যে তার দাম্পত্য জীবনে স্বামীর মৃত্যুর পর যখন তার বউ খুলছে চিঠিগুলো এবং দেখছে তার হাজব্যান্ড অন্য একটি পুরুষের সাথে প্রেমে লিপ্ত ছিলেন, আসলে কিন্তু সেখানে একটি মেয়ের দুঃখকে দেখানো হচ্ছে। অর্থাৎ সেই সোকল নর্মাল হেটেরোসেক্সুয়াল লাইফের একটি মেয়ে, একজন মহিলা কত অসুখী হয়। আমরা হয়তো ভাবছি যে এটা হোমোসেক্সুয়ালদের জন্য লেখা হচ্ছে, কিন্তু তা নয়। সেখানে কিন্তু হোমোসেক্সুয়ালের প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন কোথাও আবার একটা ঘৃণা, একটা তাচ্ছিল্য থেকে যাচ্ছে, কেননা আসলে সেই মেয়ের দুঃখটা দেখানো হচ্ছে। রাম লক্ষ্মণ ভাই ভাই, সীতাই একা কেঁদে বেড়ায়, এরকম তো রামায়ণে দেখেছি। হ্যাঁ, আমরা তো বলি রামের ভাই, তারপরে অনেক কিছু বলি। আমার লেখালেখি যেটা হয়েছিল, আমি দেখেছিলাম যে ট্রান্স পার্সনদের আমাদের সোসাইটিতে হিজড়ে বলে একটি, ও যেটা বলো মাইনরিটি বললো, বিশ্বাস করুন আমার আজকে মনে হচ্ছে আমরা মেজরিটি। আমি যেদিকে তাকাই সেদিকেই আমি খুঁজে পাই আমার মতো মানুষ। জোরে দাও না সবাই হাত তালি। মাইনরিটি বলার একটা আনন্দ আছে। আমি বললাম, যাকে জিপ কেটে বললাম যে ঝিমলি ভাগিস আমাদেরকে মার্জিনালাইজড বলেনি, মাইনরিটি বলেছে, এটা একটু সম্মান হয়েছে। একেবারে প্রান্তিক করে দেয়নি, বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়নি বর্ডারের কাছাকাছি। আমি যখন লিখেছি আমি ভাবতাম এই মানুষগুলোর যৌনতা আছে, এদের কাছে ছেলেরা আসে, অথচ ওরা রাস্তাঘাটে ঢোল বাজায়। এই বিচারিতা, হিপোক্রেসিটার জন্য আমি কলম ধরেছিলাম। আমি যখন আস্তে আস্তে বুঝতে পারছি, আমি জানতাম যে হিজড়েরা আলাদা, আমরা আলাদা, আমরা সতী, ওরা বেশ্যা, এরম একটা ব্যাপার ছিল। দুজনেই তো মহিলারে বাবা। তারপরে আমি আস্তে আস্তে ওদের দীক্ষা নিই, হিজড়েদের সঙ্গে থাকতে শুরু করি এবং একটি নভেল বলবো। আমরা তো নোবেল প্রফেশনে থাকি, তাই নভেল লিখি। হিজড়েরা তো নভেল লিখতে পারে না, ওরা ভীষণ নষ্টামি করে রাস্তাঘাটে। তার ওদের সঙ্গে থেকে ওদের কিছু একটা উপন্যাস লিখি, ওটার নাম ঝিমলি, ইংরেজিতে দিয়েছে এললেস বন্ডেজ, অন্তহীন। ছেড়ে দিলে সোনার গৌর আর তো পাবো না, না 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 ছেড়ে দেব না, তোমায় হৃদ মাঝারে রাখবো, ছেড়ে দেব না। প্রত্যেকটা মানুষের অন্তরে একজন কৃষ্ণ থাকে, কিন্তু পুরুষ থাকে, পুরুষেরও পুরুষ থাকে, নারীরও পুরুষ থাকে। কিন্তু আমাদের রবীন্দ্রনাথের জীবন দেবতা, তিনি একজন পুরুষ। সেই পুরুষটা হচ্ছেন পরমাত্মা, আমরা জীবাত্মা। তিনি কৃষ্ণ আর আমরা সকলে বৈষ্ণবদের মতো রাধা। তো এই যে ফিলিংস, প্রত্যেকটা পুরুষের যে শরীরে দুটো বুভস চিহ্ন থাকে, অর্থাৎ প্রত্যেকটা পুরুষের শরীরে যে একজন নারী থাকেন, এবং নারী শরীরের যে ক্লাইটোরিস, সেও যে পেনিসের সম্ভাবনা নিয়ে উন্মুখ হয়ে থাকে, এই ধারণা, এই চিন্তা যেদিন থেকে আমার মাথায় প্রবেশ করে এবং আমার সারা শরীরে আচমন করে, সেদিন থেকে আমি তাগিদ অনুভব করি লিখতে হবে। গালাগালি খাবো, থুতু দেবে লোকে, তবু আমি জানি আমি হারিয়ে যাব না। 200 বছর পরেও হয়তো অহল্যা পাশানি উদ্ধার হবে মানবীর মাধ্যমে। We will talk about Shikhandi here. We were having a very interesting conversation, Onir and I, this afternoon about how the Pandavas were victorious because of Shikhandi. So can he please explain to us why
forever the transgender symbolism has been very important to our history, to our nation, our culture. Actually, this was something I discovered recently when I was chatting with Devdutt. Of course, I knew of Shikhandi. And, to realize how the entire narrative of Mahabharata, which all of us have grown up with, you know everything, but somewhere the importance of Shikhandi, born a woman, been brought up as a man, and then having a sex change in that time. So it's something which is so much a part of our tradition, and being the identity which changes the course of Mahabharata is never actually accepted. Imagine such an important, fact that Bhishma would not be killed by a man, he would not fight a woman, and it was when Shikhandi went to war with Krishna that it changed the entire course. So I feel that, again, we don't need to, these narratives like Sandip mentioned, like Manabi mentioned, that always been a part of our culture, our history. It needs, while we create new narratives, it's also important that we dig out and go back to our own past, our own stories, which is full of, I think we are a country that celebrated all kinds of sexuality. Only country maybe which considers sex as an art, as a science, Kama Sutra, and I think I don't know when is it, of course, with various stages in history that suddenly sex has become such a dirty thing. Sex has become such a no-no, whereas we were a civilization that literally. Absolutely. Civilization we were, yes. I think that's the effect of the colonial rule, the Raj, the Victorians. The Victorians said this is good and that is bad, and we kind of took it like that, and we started thinking like that because we were slaves. But we need to come out of our slavery now, at least in the mind. Will Sandip Roy tell us a little bit about why sexuality as such is considered to be bad? Talking about it, writing about it, why is it so good? আমি শিখণ্ডী নিয়ে এটা বলতে চাইছিলাম যে মহাভারত আর দেখুন নারীর প্রতি কি পরিমাণ দুরাচার করেছে। শিখণ্ডী কিন্তু নারী, অম্বা, বৃহন্নলাকে কিন্তু ওভাবে দেখান না। অম্বাকে উনি দেখালেন এমনভাবে যে ভীষ্ম তার মুখ দেখলে মারা যাবে না, ভীষ্ম তাকে বিবাহ করবেন না, পরিত্যাগ করবেন। প্রত্যেকটা সাহিত্য অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড একটি মেয়ের কান্না, একটি নারীর কান্না। বৃহন্নলার কান্না কিন্তু নারীর নয়, বৃহন্নলা পুরুষ এবং পুরুষে ফিরে গেলেন, শুধুমাত্র তার ওই নারী সেটা ছিল অজ্ঞাতবাস। সেই অর্থে আমার মনে হয় আমি একটা সৌভাগ্যবান বতী নয় যে আমি পুরুষ পরিচয় থেকে বৃহন্নলায় চলেছি, নারী হয়েছি। উল্টোটা যদি হতো, আমি যদি অম্বা হতাম এবং সেখান থেকে যদি শিখণ্ডী হতাম, আমার এতগুলো ভীষ্ম পিতামহ সরসজ্জায় খাবি খেতেন শৈশবে। আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে বনমালী তুমি পর জন্মে হয়েও রাধা, এটা ছিল আমার বলার কথা, যেটা ঝিমলি বলছিল। আমরা বারবার শিখণ্ডীকে তুলি, শিখণ্ডী কিন্তু আসলে নারী, জন্মান্তরে নারী, ক্রোমোজোমিক্যালি নারী। Will Sandip tell us something? The question was about why has thinking. Yeah, why is sexuality, whatever kind, homosexuality, heterosexuality, we don't talk about it openly with our children in class. We discuss it with friends sometimes. But why is sexuality such a taboo? I think you alluded to some of it already when you said about the Victorian Jews. So there is a certain prudery that came. The Victorians brought us petticoats and then they enshrined the whole country in a giant petticoat, as it were. And I think what has happened is that, and speaking as someone growing up in Kolkata and stuff, there was enormous pressure placed on what being Bhadro and what was Bhadro and what was not, what was Abhadro. I mean, I went to a school here where every year they would give out a good conduct medal.
For being Bhadra? For being the good conduct. So, you get medals for your maths and you got medals for English essay or Bangla essay, but you also got a good conduct medal, and I am embarrassed to say I have won them. And my mother, even more embarrassed to say, my mother keeps them in a locker. Because what if a chore comes and they won't know that these are like actually tin covered with gold, they might steal the good conduct medal. It's the only remnant of good conduct that has been there. But that is the thing, a lot of it was about, children are supposed to be a certain way, you don't talk back, you are respectful, all of which is fine. But the fact that even now, like forget in India, I know friends of mine in California said that in an area which has a lot of Indian parents, the Indian parents have been the primary obstacle to introducing sex education classes in the children's school. So the Indian parents go to these meetings and say, no, we can't talk about this. So this is a much deeper cultural issue. And I think in some ways, the fascinating thing about this whole 377 hearing was, I can't believe the fact that in the Supreme Court, these lawyers and Supreme Court judges are suddenly talking about sex. They were going in great detail about all kinds of sex and what is normal sex and what is abnormal sex, and does that mean like if you have sex with a cow or a horse, would that be also now the? And I'm like, this is the most fascinating part of this hearing. It's like, yes, human rights, all of that is important, but the fact that suddenly these judges are all talking about sex and missionary positions. As if transgenders or LGBTQ were not humans. Well, the first judge, who was a Bengali, said, it was a minuscule minority and therefore did not deserve enough rights somehow. But, this whole conversation about sex is very... So, I remember reading it and thinking, forget what people think about LGBT issues. If they can just get used to the fact that the Supreme Court and stuff is talking about sex, that is a major step forward for all of us in a country, the fact that we are a country of 1.3 billion people and we can't talk about sex as if we've all come out of test tubes. Lovely. Onir and I were also talking about the word queer this afternoon. Now, when we were in school, we used the word queer in a certain way. We never thought that it would attain this kind of a connotation, finally, as it has now. So will Onir tell us what he feels about being queer? No, I will just want to add something else to what Sandip was talking, because for the first time I went to Konark, and I would always wonder that no one talks about sex, but all this sculptures are so graphic, and then there are parents, children, everyone like just looking there, and then there is those guides who are talking in detail that the woman has her leg parted and there is fire. All that, the entire family is standing and listening. So it's a very strange... But that is pre-Victorian. We had decided whatever was done then was different. But the family, the utterly middle class family is standing there listening to this, because there is history or something. History and it used to happen once upon a time. Now nothing happens. When we were not cultured enough. তবে দুর্গাপূজায় কখনো কিন্তু খাজুরাহোর প্যান্ডেল হবে না কলকাতায়, এটুকু বলতে পারি। ওটা হিস্টোরিক্যাল, ওটা ভিক্টোরিয়ান, ওটা কোনারাকেই থাকবে। এটারও কিন্তু একটা মাহাত্ম্য আছে। মানে বারবার যখন ভিক্টোরিয়ানের কথা বলছে আমার মনে হচ্ছে যেন ও আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসের ক্লাস দিচ্ছেন ঝিমলি। কিন্তু এই মানসিকতা পুরীর কোনারাকে গিয়ে বলো বা খাজুরাহোতে গিয়ে যেভাবে তুমি বলছে সবাই মা বাবা সবাই মিলে হাঁ করে দেখছে, সেটা দেখা যাবে। এবং আমাদের ছোটবেলার ইতিহাস দেখলে আমরা দেখবো, আমরা প্রত্যেকটা বাচ্চাই, এখন তো ফ্ল্যাট কালচার হয়েছে, তখন একান্নবর্তী পরিবারে বাবা মা সন্তানের জন্য একটা করে ঘর থাকতো, ঠাকুমা ঠাকুরদাদা থাকতেন। আমরা প্রত্যেকে আলোচনাও করি যে আমাদের প্রথম কান পেতে শোনার জায়গাটাই ছিল আমার বাবা আমাদের দাম্পত্য। They are telling me that time is coming to an end. We would like to take a few questions from the audience now. If you could please raise your hands, we'll reach the mic there. We'll take about 4 questions, please. দুজন ইয়াং জেনারেশন হাত তুলেছেন।
সবাই young. সবাই ইয়াং, কিন্তু এরা সত্যিকারের সার্টিফিকেটেরই কম young. I don't consider myself young in that sense. Oh, thank you for calling me young. Well, first of all, I just want to address few things. Not asking questions directly, but saying few things. So-called straight people first need to stop saying us minority or specially gifted. This is the very first thing we need to say, that don't say specially gifted or minority. When you start accepting, I'm talking about you, ma'am, then others start accepting us. So don't consider us special at the very first place. Did I call you specially gifted? I didn't. Minority I'm talking about means maybe the word has come in this conversation so many times. And next thing which I just want to say that whether queer, whether gay, whether lesbian, we all are same. We all are same. And I just want to tell to my queer or my gay or my lesbian friends, why you have to make it very obvious. You can stand straight and consider yourself as gay as well. Means I'm not body shaming or I'm not shaming any effeminate person, but be the way you are. That's it, and be confident. Thank you so much. Sure, thanks. Maybe, yeah, sure. I think, I don't know about the specially gifted thing, but I think there's no particular shame in being called, I mean, if you are numerically a minority in thing, then technically, then I don't think there's any particular, I don't see it necessarily as anything pejorative to say, LGBTQ, you can consider it numerically a minority in the 1.3 billion in India, just as you have many different kinds of minorities. So, Numbers. It's just pure numbers. What fraction of the population. We know the exact number in India. But we know that in There has been no census yet, but I'm sure with boards like the transgender board. I'm talking only about the spatial orientation people number. Do we really know about what is happening still in the class? No, so that is another thing is that there is a giant, it is a spectrum, so that makes it much more difficult to assign numbers. I understand. I'm just saying that minority is not necessarily a pejorative word there. And I think in your other point is absolutely well taken. You should be what you are, and if that means you are an effeminate man, you should be free to be an effeminate man. The biggest issue is if you're an effeminate man and you feel that you can't be that. I think if you're bullied for being what you are, which many of us have been and are, that is the bigger problem. So I don't think we should think that, oh, you're being too gay or too lesbian or any of these things. I mean, ideally we should live in a country where as minority or majority, it doesn't matter. Even if you're a minority of one in this country, you should have the same basic fundamental. আমাদের কান্ট্রিতে মাইনরিটি বলে একটু বেশি সুবিধা পাওয়া যায়, একটু সুবিধা পাবে এটা। Protection. In your case, it would be protection. Shubhide mane protection. And the LGBTQ does need it at this point in time. I think a little bit of protection is important. Yes. Why so-called straight people think that we need protection and we can't protect? If we look at Manabi's story, we'll see how she was tortured, maimed, and protection was necessary at that point. Protection doesn't mean like someone is ushering you around. It means that the law has your back. That simply. So the third gender is sort of protection, isn't it? So with this, good afternoon everyone. My name is Astha Malik. I have two questions actually. The first one would be, we see LGBTQ as a group and not as individuals. Is that a problem? Also, how far do you think the legal support provided goes into the way of family acceptance, which I believe is the most important thing in the life of someone who belongs to the LGBTQ community? Who would you like to answer your question? I guess I'm maybe and talk also the legal issue. I think, sorry, the first part was about whether the legal thing is changing the family acceptance. I don't think laws can change a family's attitude.
So that fight always has to come from, it happens within the family, it has to happen. I think where the law becomes important is that once the law decriminalizes, then for somebody it becomes a slightly stronger base to stand on when you talk to the family. Even if you want to tell your family that you're gay or lesbian or whatever, and if the family doesn't say, oh, that's all very well, you've said all that. But look, in our own country, that might be fine in San Francisco, but in our own country, the law criminalizes you. Then that's an instant brick wall that you hit. So the removal of that is the removal of that wall. You know, when I came out to my family, the law 377 was in place. Nobody brought that up. Nobody said, because you're 377, you could. I mean, this is a stupid thing to think in our head that because there was 377, there were no gays. You know, they were always. আমাদের স্বাধীনতা এসেছিল কিন্তু আইন অমান্য আন্দোলন করে। আমাদের স্বাধীনতা এসেছিল আইন অমান্য আন্দোলন করে। বুঝতে পারছেন? আইন অমান্য, so a 377 law, as long as it was around, it's not that gay people were not having sex. They were doing Ain Amanno all the time, everywhere. Everybody is doing Ain Amanno all the time. Whether it's homo, hetero, anybody. Everybody has got Ain Amanno. We've got Ain Amanno in our genes. So Ain Amanno will always happen. We'll have to come to the end of. Do you have now? I think we can't take any more questions. Can we? Any more questions? Okay, one more question. Hi, I'm Deepsha. I'm Manabi. So, we were using the word queer here very freely. We usually do. So, I just wanted to know your take on how, you know, queer. When I was a kid, I learned that queer meant strange. My question to Onir was that. Strange is beautiful. That's all I'll say. It's true, but isn't it a little like not pejorative? For a long, it's the way you look at a word. It's the way you see. I feel for the longest time, the word black had the same connotation. People looked at it. If someone said that you're black, you know, it was not seen as a positive term. And I think it's the way I think queer now has a much wider, reclaimed what it should mean, and it's. I mean, it is celebrating. Difference, and I think it's a beautiful word, you know, and I think a lot of us think so. I think at least it's easier to say than LGBTQIA, you know, as it gets more people to run out of the alphabet there. So queer is a bit of a catch-all. I sympathize with people who can't remember the acronym. Queer, not as an adjective, I think it's gradually becoming a noun. Yeah? But Manabi doesn't think so. She gets irritated the moment you say queer. queer শব্দটাকে আমি পছন্দ করছি না, কিন্তু LGBTQ এটা যেটা লম্বা কিউ সেটা বোঝায়। কিউ মিন্স লাইন, পংক্তি। আমরা নূতন যৌবনেরই দূত, আমরা চঞ্চল, আমরা অদ্ভুত। এই অদ্ভুত যদি, এই যৌবন যদি কোয়ের হয় তবে কোয়ের, কিন্তু ইংরেজির মানে ভিক্টোরিয়ান মানে যদি কোয়ের হয় সেই অর্থে আমি কিন্তু কোয়েরটাকে পছন্দ করি না। আমি মানবী, আমি একজন মহিলা, হয়তো রূপান্তরিত মহিলা, এবং 2014 সুপ্রিম কোর্ট আমাদের ভার্ডিক্ট দিয়েছেন। 377 যখন এলো আমাদের দেশে, এই জাস্ট 6 সেপ্টেম্বর 2018, লোকে আমাকে ধরেই টানাটানি করলো, কেন ওরা কোনো হোমোসেক্সুয়াল চোখে দেখতে পায় না, ট্রান্সজেন্ডারদেরই ওরা হোমোসেক্সুয়াল মনে করে। এটা আমাদের ট্র্যাজেডি, এবং শুধু ট্র্যাজেডি না, কমিক ট্র্যাজেডি। With this, we come to the end of this session. Thank you, Manabi. Thank you, Onir. Thank you, Sandip. Thank you for being such a wonderful audience.